directement comme ça aux questions et aux réponses. Vous avez une question à poser à Cholet. Vous avez une première question sur sa rencontre avec Stéphie, la réalisatrice. Comment s'est fait cette rencontre aussi inattendue, parce que tu as accumulé tellement de matériaux, de films, etc. Comment on est passé de 2014 à le profil à Stéphie Spielberg. At first, I must thank you very much for coming and watch this sad movie. This sad movie is my life story, but I know how many heavy is that, and I know how you feel now. What about the question? I know the director just by accident, because Steffi Niedersohl had a boyfriend, Persisch boyfriend, and he was friend of my cousin. I have a lot of cousins, but by accident, I asked this cousin who lived in Turkey, in Istanbul, and said, I have a lot of material, and it's very nice if we can make a movie for memory of Reyhaneh. And he said, I know somebody, and Steffi Niedersohl comes in my life. After 2 weeks, when I arrived in Istanbul, I met Steffi. Steffi before watched all the material. She knows me and my family, but I didn't know her. So when we met each other, it was a magic time, a magic moment, because she knew me, but I just watched her face, her eyes, blue eyes, a blonde and white woman, a German, cannot even one word Farsi knows or speak. But in that time, she asked me, can I hug you? And I let her to hug me, and of course I hug her. And in this moment, we find a connection between two women. So pure human connection. And it continue until now. And of course, she spoke with me thousands hours about my life, and now she knows a lot of things about Iran. She spoke with several people, and then she made this movie of more than 500 hours material. She must compress all things, and it's the result that you watch. Est-ce que vous avez besoin de traduction ou... Non. Qui a besoin d'une traduction par main levée? Parce qu'il y en a quand même. Résumer quelques mots peut-être. Par hasard, madame s'est rencontrée avec la directrice, elle a ramassé beaucoup de documentaires et madame a déposé tous les documentaires. Et le fait est qu'elle n'avait pas l'intention de réaliser ce film, mais c'était par accident qu'elle a rencontré cette jeune fille qui a réalisé ce film à partir des documents. Et Cholet a parlé environ 1000 heures avec cette directrice, et le tournage de ce film a duré pendant 6 ans. Et voilà le résultat, ce que vous avez vu, c'est le résultat, le fruit et l'essayage
je l'ai. Voilà, c'est ça. Ce que je dis, c'était en résumé. Oui. On vous laisse vite la parole parce que je pense que vous avez des réactions, des commentaires à faire. Bruno, peut-être tu nous resitues la situation parce que sur la peine de mort en Iran. C'est la question tout de suite, on peut dire quelques mots, oui. Donc l'Iran est un pays c'est le pays du monde qui a le plus de condamnations et d'exécutions par habitant. Parce qu'en fait, le pays du monde qui condamne le plus, qui exécute le plus, c'est la Chine, mais la Chine est beaucoup plus peuplée que l'Iran. L'Iran est un pays de 85 millions d'habitants, en gros, et qui est un des rares pays du monde qui exécute chaque année plusieurs centaines de personnes. Donc c'est le pays du monde dans lequel la peine de mort est le plus pratiquée. Après l'Iran, c'est l'Irak, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, donc plusieurs pays. En fait, en Iran, on peut être condamné à mort pour de très nombreux motifs. Et ces dernières années, le motif qui a entraîné le plus de condamnations était les infractions aux lois sur les stupéfiants. Plus de la moitié des exécutions étaient liées à des récidives, à des infractions sur les lois sur les stupéfiants. C'est également pour meurtre, bien évidemment, comme dans tous les pays qui appliquent la peine de mort, pour viol, mais la spécificité il y a plusieurs spécificités en Iran. La première, c'est que l'Iran est un des très rares pays du monde qui exécute des mineurs, ou qui exécute des personnes qui ont été mineures au moment des faits qui leur sont reprochés. C'est également un des pays du monde dans lesquels les procès dans lesquels on risque la peine de mort sont les plus expéditifs. Une partie des personnes ne peut pas être défendue par un avocat. Le procès peut ne durer que quelques minutes, sans toujours de possibilité d'appel, et on peut être exécuté avant même que l'appel ait abouti. Donc ce sont des conditions absolument dramatiques. Une bonne partie des aveux sont obtenus sous la torture, qui peut durer des jours et des jours, jusqu'à ce que la personne craque. Et quand la personne n'abandonne pas et tient bon, en général, on lui impute un autre motif qui est aussi pas passible de la condamnation de l'exécution. Donc en fait, il est très très difficile en Iran d'en réchapper une fois que le système a décidé qu'il voulait se débarrasser de nous. Puisqu'en fait, on se rend bien compte que la façon dont la peine de mort est pratiquée en Iran, c'est vraiment une façon de faire régner la terreur dans le pays, et c'est particulièrement vrai en ce moment. Ce qui se passe en ce moment est une illustration de mon propos, puisque l'action qui vous est proposée en ce moment par Amnesty International concerne précisément des personnes qui manifestaient contre le pouvoir ces derniers mois et qui ont été condamnées à mort pour motif d'inimitié contre Dieu et rébellion armée, même s'ils n'étaient pas armés. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir des motifs valables ou vrais en Iran pour se faire condamner. Les enquêtes sont bâclées quand il y en a, et les juges sont aux ordres. Donc, on est là dans une situation extrême de la peine de mort. C'est vraiment un des pays les plus violents en ce qui concerne la peine de mort. Après, on verra peut-être qu'il y a quelques pistes pour ne pas désespérer de la situation. Pas de main pour l'instant, mais vous êtes bien. Moi, j'avais une question sur l'intervention de. Pendant tout ton film, pendant tout le film, on a l'impression qu'il y a un espoir de non-condamnation de ta fille. Le film est construit comme ça, et l'intervention de la voix de Zahar Amir al-Rahabi, qui est très importante, qui est une star en Iran, qui maintenant qui vit en France, qui a eu une interprétation à Cannes par une Machad, pour ceux qui connaissent un peu. Et quelle était l'importance de cette voix pour donner une voix à ta fille, en fait, sur les lettres, notamment, qui sont lues dans le film? I keep my hope until last second, because I don't know, in a very dark place, you are looking for a very small light, and I was saved. But about Zahar Amir Rahimi,
I was not choose her. Of course, the director did that and asked me, what is your idea about her? And I said, perfect, because she insulted a lot in Iran, and she had a very horrible time in that time where Rehane arrested. And I think she was the best choice for speak narration instead Rehane. Quelqu'un a besoin de la traduction? Non. Ouais. Une question. Je pense que c'est assez clair, non? C'était le meilleur choix, je pense. Madame, bonsoir. Ce film défie toute critique. Enfin, on est au-delà du cinéma. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je loue votre courage, votre dignité, votre combat pour que la peine de mort disparaisse dans le monde entier. Et je voudrais surtout vous souhaiter toute la sérénité possible qu'il peut avoir et que vous ayez une vie aussi lumineuse que votre personne. Thank you very much. This movie screened in Berlinale and then in Paris. I forgot the name of Festival of Movie in Paris, and then in Documentar Festival in Copenhagen, and now here. It was so pleasure to say 5 prizes the movie win. Of course, the honor is for Steffi Niedersohn. She is an artist, but I am a mother. I am looking for justice, and I don't want critique or art or some other things. I'm looking for justice that my daughter lost it. I am a soldier of justice, and my role is that nobody make critics about this role, but about movie, I don't know. And I will tell you, long time passed, then I accepted that Rehane has gone, because it's so hard to accept your beautiful daughter dead. It's not acceptable. But now I found that everything finished for Rehane. I lost her. But I found another daughters and boys and sons. Just hear some of the names. Muhammad Obadlu, Arshia Takdastan, Javad Ruhi, Ibrahim Narui, Kambiz Kharut, Majid Kazemi, Manucher Mehman Nawaz, Mansour Dahmarde, Muhammad Burughani, Mehdi Bahman, Mehdi Mohammadi Far, Saleh Mir Hashemi, Saeed Yaqoubi, Shoaib Mir Baluchzehi. These names are sentenced death penalty just from last September. You can find every day, every night, we have some mothers say me behind of the wall and doors of jails. And you can imagine how many cruelty is coming in humanity. We are connected to each other. Never you can say, I live in French, I am in safe place. No, we are connected to each other.
we live in one big village. Now is 21st century, and execution comes from 4,000 years ago. And it's a barbaric law. Qisas, blood for blood, teeth for teeth, eyes for eyes, you know? It comes from 4,000 years ago. And do you think we must continue it or stop it? And I ask you, French people, you did it before. You destroy guillotines. You destroy Bastilles. You make human rights for humanity, for all the world. Now you can help us, help Iranian people, help mothers and families who are waiting your support. When I was in this situation, sometimes comes some news, and I hear, for example, Amnesty support my daughter. You can't imagine how many my broken heart be warm. And I thought, and my family think, oh, we are not alone. Because before, we think we are alone, in dark, and nobody think about us, nobody help us. And when you support some of the people who are waiting your support, you can't imagine. Your simple word, just click, just sign a petition, just speak about execution in your social media with your friends. Just this. It's not so hard. It's so simple. But you can't imagine and know how many power you push to the family. Please do it. It's the minimum things you can do it. Thank you very much. Tu as depuis, c'était tellement tragique, soutenu plein d'actions et tu as réussi à sauver plein de femmes d'Iran. Tu vis maintenant à Berlin, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter toute cette action que tu mènes aujourd'hui? Yes. Before Rehan arrested, I had a normal life. I was artist. All of my friends were musician, author, painter, and this kind of friends. But when my daughter was in jail, she started speak about another cost of society. And for first time, I found that a sex worker is not dirty. A drug dealer, not big, not from mafia, just from poor people, it's not dirty. And I helped them because my daughter pushed me. At first times, I said, no, I have limited energy and I want use it for you. And she said, we can't be happy just alone. When you do something for just me, it makes not happiness. But when all of us be happy, we can say, yeah, we are happy too. And she pushed me step by step. She teach me, how can I do that? How can I speak? Where I must go to find the people who can help. Yes, I did that a lot, more than 10 women. I could release them. I could find money, blood money, to stop Qisas,
blood revenge. And it made me a professional person to do that. But destiny is that I, as a professional person, to make forgiveness, I couldn't do it for my daughter. You can't imagine that, how this story comes and comes, how this circle are working. I couldn't do this for my sweet daughter, but I did that for another people. Even some of them, after execution, after Rehan's gone, they released. And when I was in front of the jail and opened the door and that prisoner comes out, I cried. Because one side I was happy, one people released, but in other side, in deep of my heart, I was jealous. Why I couldn't do that for myself? Why I couldn't have this chance, open this door, and I can hug my daughter. And you can't know how many times I imagine in it the story in my brain. I rebuilt it. Oh, what a nice day when open the door and she comes, and what can I do? And I think about, I won't be around her just 7 times, same Makkah. I want be appreciate God, thanks God to release my daughter. But it's not happened. You know, I am human. I was jealous. I know jealousy is not good, but I was. And now